no a yegyina so na yedi nkomo no ya to ne din say step by step with Christ. Yani Kristo Yesu ebo anamon. Kane no Mama White atwam me go say steps to Christ. Na che say Yesu nchen kro. Say sedi nyame adom. Yesu asoye mu enti braso say yani Yesu enante yani ne bo anamon eni ne di nkomo. Eno ntina ama na otwe mu nyina no yato revival no atifia asem ne say step by step with Christ. Enti behwe Yesu Kristo sedie ne nkyerɛkyerɛ ene ne bra Bible no adanedi amamnumie no na aboa yen ama yen so yehunu ekwan a yebefa so na yabo ye bra no afa. Enti ansa na yebehyasie no yedi kan bompaye de nanso mesre se be bia wo bia no sutrase na yemfa ye ho nhye otwedi ampon Nyankopon ensa. Otumfo Nyankopon yede wase wawurade wasem eye han wasem eye kanea ehyen ewosumu esum aduru wiase ebinum won twetwede nanso wawurade wama yakonya sei siem bi wasemu a na wase yede wase yi wa yekanfo odin yesro so kyerkyerefo panyini brabe kyerkyere ye bi ya dwene ne yakoma ma onkronkro no enhwie enwu yeso wawurade wasemu tumi no enya tumi so wo yasetena mu nansisa ye bra na foforo hu ye se ampa ye Kristofo me de Berlin asafo ma ehye wonsa anyone na wo hwen wo Facebook ene miahodo nyina se wawurade ma wonu wonyam no ensane wo wonso ma wasemu tumi a ebe no se wo haw bi wa brabo mu a enyisa wo haw ne mfiri ho ewo Jesus Christ edimonti amen. Nyame ma ene enwumre ade a mepese yesua ho adesua no matuni din se a messianic biography. A messianic biography. Eye Yesu Kristo na won to atwaso a Matthew eka no ho asem no. Ya na duru ba bia ya kenkan Bible no na se duru ho a Matthew kra na ye den na wo kohye Bible ase a na ena Judah wuwei ena Ram ewuwei ena Salmon wuwei ena David wuwei edru ba bia na ne kan no se de opanyina no kye ene no wo kan no na ya ni ha ana se bin kra kan a wo mon ti ase nanso ena nwumre no me pese ye bi nyame asem na nyame asem kire ye se ye gidie pa ne foundation se Christopher no se we Matthew chapter 1 no free wa where Christos mo free ho na enanwumre ne ye ba be kenkan ye hunu se ntre Nyankopon ma Matthew was share ne nwoma na se with the genealogy of Jesus Christ or the yes Christ want to atwaso na emaye mame ko asem bi emre bi mo frebi wo ho na omo papa enyi nyame ni asem we say sofo bi na eka kire me so boade a na chese me so me boa na o ma twa papa ya yankwa sorry papa yi wo say ememko me die me ni nyame so to nkwanta ya pai ya twa papa ya mfie wo ho mfie aduonu num mfie aduasa papa is me die nyam ya musumo no ne die enkama brabo ho papa yi ba akura sabe wo ya be ko ne krachi we na da kuri o me ya na o si oke mu kura Muhammad do ne die me ne mo be kwa asore na me ma fa ne senke ye wabusua mu a ankadan mu nyina mo be front ma fita de on kwa asore kura be ka se mu enkopo ne chido obi ani age ye kwa asore ade a chen papa yi wa fa ne ho obi a fa ne ho ya kwa asore ya yenye beye bia bra sosofo ba be kasa sofo be kasa Matthew chapter 1 verses 1 to 17 ena sofo yi wo kana we ena we and my friend to us how say ena de ya maye na sem we de be se na sakra ye papa
na we de ese entiasie nheda enim papa na omote wonyina omabamu abu on say ka bibi sa no ko bi hwehwe sofo bi ache se obegina wo be kansempa wo so na koma awo so na adwena mana sakra because ya twena che sofo e kika do be ka wie ya eno ye outer court appeal so wo and no person do ma Kristo no peja wansa surprisingly na papa na peja nensa eh na kin kansem we de no nya free mu papa na peja nensa ko gira ni mu ho se o de no ma Kristo na omuko ofie no na mubusa na se eja na se mo ye ba ye kra de ye ne ane ati wo nyina kra na ne abamu ye bu kakra edien ne ka wakoma papa ne se wo hwe nipa wo bobo mu din ya Abraham, Jacob, Aminadab, Rahab, anywhere, Sisankrofo nyina sum Yakopon dia. Eni na wasem so me de homa Kristo. Nyamema bibi ewo Matthew chapter 1 verses 1 to 17 mu a e bia wakan ya wonti ase. But and never person me sure say New Testament no every Matthew ekoka adisem nina foundation no ejina the genealogy of Jesus Christ so say enu na eyi Kristo edi ewo sonko kwan so say oni Messiah a ewo say nipa etie no entina me mato enne asem kanidin say a messianic biography eye atwe bia ya twe afa Messiah no na mo ma mbie nani so kakra nkire mo sa Matthew chapter 1 verses 1 to 17 akoye no ho say the book of Genesis. Also the book of Genesis no ehyasie eyi oboade ene abode edi na the book of Genesis krona no na esa kire yen ekwan ya nipa fa so ehwe ase et New Testament na so ehya ase no ne was say New Testament no ekire ekwan ya nipa hwe ase no yesan amaso. And the book of Genesis no a story of creation and the fall of mankind from the image of God. Se nyame ebo ade ne nipa ehwe ase afri nyankopon animonyam ho. And the book of Matthew so and as a New Testament no person or the story of redemption and kwagye eho asem and the recreation of the man Adam in the image of God through Christ. Se Adam wa hwe ase ye nipa no ye ne foforo ewo awurade Yesu Kristo. Enti Genesis eka hwe ase ho asem ne se de bone si bae na New Testament no ahyase ewo nipa enkwagye ene se de Nyankopon or restore ni image ewo nipa mu. Enti si ye fa Matthew asempa na so my genealogy of Jesus Christ ya na opese or set the foundation no say ena ebesi ako na se wo fa Old Testament no se ne da ho no a Messiah na obeba no na ewo atrapoe makomako enan Genesis enwoma no eyi Messiah no adi say he is going to be the seed of the woman. Eye oba no asini. Se Messiah no yo oba na asini dia, enne ewo se oye nipa. Eye obi a oba awo no. Tina kenkan Galatia from 19:9 na o se ebre no wie duro no. Nyankopon soma ne ba oba ewo no. Enti se Messiah no eye oba asini dia enne ewo se oye nipa. Genesis ngoma kro no ano esan yi Messiah na di se oye Abraham asini. Mo be kaye Nyankopon frɛ Abraham. Sa bosomi we se ne bosomi atwom me ne masafo ma ya hyase ye kenkan Genesis ngoma no na yesu Abraham mo asem sa nyame ma Abraham he was a man of faith. Of our how be brave mu nanso Abraham wan paw ne gidie da
ekukura hwe asie nyina mu no Abraham kɔ so hwɛ bɔhyɛ no se nyame na aka nko ade a ebebemu nyame frɛ Abraham no ɔka sɛ wasini so no mefa so ehyira wiase nyina wɔka wiase nyina Ghanafoɔ ɛka ho bi enti sɛ Messiah no ɛyɛ Abraham asini dia ɛne na ɛkyerɛ sɛ Messiah no ɛwɔ sɛ ɔfiri Israel mamu ɛna epie Messiah no ne nana ɛne Abraham ɛna Bible na san da na di kyerɛ yɛ sɛ Messiah no nso obɛfiri Juda abusuamu aba mo bɛka yi a adi sɛ betinum hɔ no John enya title bi ɔde ma Yesu Kristo ɔsɛ ɔyɛ Juda abusuakuo mu gyata enti sɛ Messiah no bɛfiri Juda abusuamu ɛna abadia ana Juda mu na abadia ɛne ɛwɔ sɛ ofiri sa abusuamu mu pɛpɛɛpɛ Messiah ofiri Benjamin abusuamu no ɔnyɛ Messiah wɔ frɛ no sɛ ɔn de ɔaduanani da bi nya wasɛm na wɔka wo de wo wakyirikyirikyiri Messiah was one day ofiri Lewi fuo mu na bae ɔnyɛ Messiah according to the Bible no ɛwɔ sɛ Messiah no ofiri Juda emu na ɛba na me ma yɛsɛ sua Bible no a yɛ Old Testament na ɛsan kyerɛ yɛn sɛ Messiah no ofiri David mu ɛna bɛba ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔhene ba Messiah no ɔyɛ ɔdehye enti so ofiri David mu na bɛba de a ɛne ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ Messiah no a yɛhwehwɛ no efiri David abusua mu sanyema wɔ nyinaa ɛna Matthew wo yi na di ɛwɔ chapter 1 hɔ enti sɛ wo hyɛ ne nwoma na se a Matthew chapter 1 verse 1 mekenkan mesan kyerɛ ne twi na ama yɛ nyinaa yɛate aseɛ was it the book of the genealogy of Jesus Christ the son of David the son of Abraham one say was it Yesu no wɔyɛ David ba na wɔsan yɛ Abraham ba a Matthew kai wo say asem bia mebɛka fa Yesu ho bia no Yesu ɔyɛ Abraham asini Yesu ɔyɛ ɔdehye ba a ofiri Juda abusua mu na ofiri David abusua mu enti nyame masa of New Testament no na obie na hunu genealogy na wokenkan David ba Abraham ba na Matthew beso ɔkyerɛw sɛ Messiah no ho asɛm ɛna meka kyerɛw it took in count to us say Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers. Was it Abraham who Isaac, and Isaac who Jacob, and Jacob who Judah, and Nuano, and Judah who Perez, and it will be a friend of Zara, no more Tama, and Perez and so a war Hezron, and Hezron so a war Ram. Ena Ram enso ewo Aminadab. Ena Aminadab enso ewo Nashon. Ena Nashon enso ewo Salmon. Ena Salmon enso ewo Boaz. Ena Boaz a Rahab ewo no ono enso ewo Obed a eye Ruth emame. Ena Obed enso ewo Jesiah. Genealogy no ufa chapter 1 no verse 1 to 5 for Noah. Eye nananom ho asem na oka. Ene nwumre ye revival but yesa ya disua fi se ene Yesu betimi anante step by step a ti se ye hu senia otie. Ye nwum bi wose ma ye hu senia wotie. Na Matthew nwoma no chapter 1 ho na wa dan adi a kyerɛ Yesu senia ositie. Enti ofa edika no hwede ye kenkan ye nyina anka ye Ghana ye kasa mu na anka ye kasa anka be kasa nananom ho asem na oka eye Abraham eye Jacob eye Judah ene Ram ene Perez ene omkeke ka ho nyina no omo ye Yesu nananom Jewfo na so ofri verse 6 ho kwa na afri nananom mu aba ahenie mu tamcho se mo hu de me pa kire no
enti verse 6 na say na Yesaya ono nso ewo David David oyo ohen David ana David nso be wo Solomon enna Solomon nso be wo Rehoboam enna Rehoboam nso ebe wo Abijah enna Abijah nso wo Asa sankrofo wanu nyina no ye ahemfo a na omo free David ase tubeka ya David wuye no ne ba Solomon ne bedi ade na Solomon free ho Rehoboam baaye na Abijah baaye na King Asa nso wose wo Jehoshaphat na Jehoshaphat nso wo Joram sankrofo we nyina ye Israel Judah mu ahemfo na Joram nso ebe wo Uzziah na Uzziah nso be wo Jotam na Jotam nso be wo Ahaz na Ahaz nso be wo Hezekiah na Hezekiah nso be wo Manasseh na Manasseh nso be wo Amon na Amon nso be wo Josiah na Josiah nso be wo Jekonia ne nuanom na wose edu Jekonia so no saa bra no yede om call Babylon etuba hura Sedia Matthew esi share na yinas na wose Yesu no woye David ba wosan ye Abraham ba na wa kyerɛ ese wotusi ano akyerɛseɛ wakyerɛseɛ sɛ die ntie ma no ye Abraham ba ne sɛ Abraham wo Isaac na Isaac wo Jacob na totoa so saa ebeduru wo hene David enti woye David ba no wa hyaseɛ sɛ oye ohen kɛseɛ bi ba enti wabuba hemfo no akɔpem time wa omde call enkoasomu na okenkan verse 12 no so kwa wose ebra mo free Babylon ebae no Jekonia ono no so ewo obi anye fe no Shealtiel na Shealtiel so be wo obi anye fe no Zerubbabel na Zerubbabel so be wo Abiud na Abiud so be wo Eliakim na Eliakim so ebe wo Asor na Azor so be wo Zadok na Zadok nso be wo Akim na Akim so be wo Eliud nso be wo Eliasa na Eliasa nso ebe wo Matatan na Matan so ebe wo Jacob na osi Jacob ebe wo Joseph na ne yire ene Mary na ona ewo Jesus who is called Christ wasi ono wo Yesu a ye frɛ no Kristo no na mema nkyerɛ mu bibi wa ha sei die nkyerɛ wode kan sɛ Jesus who is called Kristo no eye title ukfa ne Hebrew kase mu a kyerɛ sɛ die wasra no na kyerɛ sɛ die nananom a Matthew bo mu din nyina no mo twɛn nyina sɛ beba mu no abamu ewo Kristo Yesu eso ka ame wa ha sei enti genealogy no se wo kenkan ya enna ho kwa na bibi wa hasi ya mepese ye hye ne nso papa se ehu hia ebia wa kenkan ya so wunya enhuni se Joseph enye ono ani hu nsuo ne hu moja ene wo Yesu se mo kenkan Bible ni ya wose time one Mary enya nhia ye no na wo hu se Mary afafuru hon konkron no abenyem Mary na che se Mary nso no so ye fun fire no emfiri bema bia ho nsuo enti eye dan ne edi Yesu ebe hyemu e wa hase aha na eye interesting de bia making kan Bible na meduru ase a mesi nyame honhom ene ma Matthew atwere me do kwa kire kakra genealogy ne mfimfin bibi wo ho na wan hwe a wo kan ya wadwene ema so verse 11 no verse 11 was Josiah ewo Jekonia eni ni nuanom na saa bre no ne omo call Babylon na me masa ofa David ahenie no ana brofo kase me kase dynasty no a nipa otwa to a obeye ohenkese wo Juda ememu no eye Jekonia omufro ne dom call ankoasom omo konkoasom ebinum efri David aseba eye Shealtiel ene Zerubbabel but na omo ye governors efso mo fri kwasom bae no na eye Persia fo na edi omo so ena Greece fo bedi won so ena Roman fo bedi won so ebra Yesu ye wo no
enti wo fa David ne dynasty nankasa Jekonia no so na ebesi ye na adenti na ebesi Jekonia so edru sa ohini wesu Nyankopon ede enome kese bi to ne so esan ne yo nti me pese me kenkan ema wo eti ase eye Jeremiah odifo Jeremiah enwoma no etia eye aduonumienu eye 22 verse 24 ekoka 30 me kan brofo na machirase twi ama obia atiase Jeremiah enwoma no etia eye 22 verse 24 ekoka 30 Awurade Nyankopon asemnie wase as I live wase Awurade say semetia sie no says the Lord Awurade asemnie do Konia sa Konia no ono na New Testament Greek kasem no ye frɛ no Jekonia ne ho asem na wɔka na wase do Konia the son of Jehoiakim king of Judah were the signet of my right hand yet I would pluck you off wase sa Jekonia ya oye Jehoiakim ba eye Judah ohene no wase se oye mempetia ye ahempetia Onyankopon se mewuro na to atwene verse 25 wase and I will give you into the hand of those who seek your life and into the hand of those who face you fear the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon and the hand of the Chaldeans Nyankopon se hwe meyiwama won a usuru wo mo no meyiwama ohene Nebuchadnezzar any Chaldeafo no mde wakonko asumo verse 20 says so I will cast you out was it metwa wato atwene and your mother who bore you into another country impo womaami a wo meso mu nyina ko oman foforo so where you were not born baby a yan wo and there you shall die was it eho na wo bewuo oka Babylon kwasumu asem verse 27 was it but to the land to which they desire to return there they shall not return was it woni wasifo nyina asase anka mo pese mo san ba so no mo maso bio verse 28 na Nyankopon da so ekasa was it is this man Konia a despised broken idol was it sa abranche Jekonia we say there me chiri wa yeti sa obosom a vessel in which is no pleasure why yes obosom a obia emfa nyehwe minni anigye ewo ho why are they cast out he and his descendants and cast into a land which they do not know adenti na ye twa woni na sefo ato atwene no makodi asase a enye won dia so verse 29 was it oh earth hear the word of the Lord was it oh asase tie Awurade asem verse 30 hana ye very interesting moment in here thus says the Lord was it nyame ba be ka senti obia nye din na ontie was it thus says the Lord said the Awurade sie write this man down as childless was it some people were saying hwere din to what said the obia woni bakra a man who shall not prosper in his days was it sir Konia we say no won koso de biara da wona brabomu for none of his descendants shall prosper was it nasifo obie ni ho obekoso na muntie sitting on the throne of David and ruling anymore in Judah was it nasifo obie ni ho obekoso impo ye de wotena David akunya no so a won koso de biara da na obi biara ni ho a obedi hene ewo Judah mu da ewo Jekonia asifo so na chisi Nyankopon nam Jeremiah so de eno make asie bi atoko ewo Konia so ama Judah dynasty David ababe pemo na nie yesi Messiah no oyobana sini oyabra sini ofri Judah busuam ofri David asini na beba na nie Jekonia wadome no na obi ametra kunwa no so na kunwa na gudi a ene Messiah no beside na aba it is interesting na mema se Nyankopon asmasia ya na ede
Odifo Jeremiah, what this no we say to ho e ka e ho asem no. And was a card if you be what the next chapter. It is okuta of Bible now. Ebu ha no ato ni say the branch of righteousness. That is all hini fu be besamba. Na yen kinka Jeremiah chapter 23 verse 5. Jeremiah chapter 23 verse 5. Say ne be na Messiah na ba, say Jekonia na sefo nyina ya dome wo mo na obi ametra David akunya so dia obesi dem na baba. Jeremiah 23 verse 5 what say? Behold, the days are coming, says the Lord. What say? Muntie enabi ba Awurade asem nie, that I will raise to David a branch of righteousness. What say? Memma obi so duban bi so ama David e wotene nemu. What say? A king shall reign and prosper. What say? Wohini bi baba be dia de na ne nneema nyina be koso. Was it and execute judgment and righteousness in the earth? Was it obebuaten wotene nemu na ne personal tene adie na ebekoso ewo asase. So hallelujah. I just said Nyankopon wode no bibi ato ho a David dynasty no abawie ye ewo Jekonia ebreso nanso Nyankopon se hwe miankasa no memma obiso wohin kesie biso ama David na obeye ohina obedi ade in righteousness what's the name a messianic prophecy say obi beba wo ye branch on say dua si ho a ye woni hini na ni hini na ya na yi dua no na dua na ekosoro but was say nipa wo ye obeba die onye dua na ekosoro no te say die wonam te say Solomon Rehoboam ne die kekeka but we do a branch na che say wa kwanya pai ena wode no eba be sidua ne ho na sase mo ese no odifo Isaiah enso eka ho asem some branch we say no odifo Isaiah enso ka ho asem Isaiah chapter 11 verses 1 to 5. Isaiah chapter 11 verses 1 to 5. Yeah, kind of quickly because Isaiah also can answer. Was it there shall come forth a rod from the stem of Jesiah? Was it Jesiah emuno? Tine aba bibe pie. Was and a branch shall grow out of his root. Was say Dubai bisube pie ewo Jesiah David papa na si emuaba. Was it the spirit of the Lord shall rest upon him? Was it Nyankopon ehonhom ebetena ne so? Was it the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might? Was it honhom a eye nyansa honhom, honhom a eye entiasie honhom? And whom a year etufo na edne. Was it the spirit of knowledge? Whom a man dear and of the fear of the Lord. Yakupoma, so king kind saking casem kakrea, the spirit of the Lord, the spirit of wisdom and understanding. Who can kabenya and yama woodwa and so. It's now king kind a decent woman was say, na bibi wo Yakupon na him one anymore. Ayen hon kane ahodo enso ye nyame honhom a wasoma won ko wiase nyina sa honhom na di samoma no kire se eye Awurade Yesu Kristo honhom na sa honhom we na etine so. Verse 3 was say his delight is in the fear of the Lord obesuro Nyankopon and he shall not judge by the sight of his eyes enye di ohunu ko anu ajege nor decide by the hearing of his ear. That's what it is. But with righteousness he shall judge the poor. Was it in the name no? Obedi amma wana oyamobrofo and decide with equity for the meek of the earth. Omo brom hasenso or the pepper yebeto amomo. He shall strike the earth with the rod of his mouth. Nenu wasem ena odibedi djuma ewasasi so. No say, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. One more yen the one ye funny dear, or whom go on swa, or whom beshish one. Was say, righteousness shall be the belt of his loins. Was it 10 belt?
mbomwadie bi na ɔde bɛbɔ ne mu, and faithfulness the belt of his waist. Na wɔde no kuradie na ɛbɛbɔ n'asene. Na mema wohwɛ sɛ deɛ Isaiah ɛka no a saa pɛpɛɛpɛ na Jeremiah enso ɛkaeɛ. Enti sɛ wo san kɔ genealogy ne so a ɛyɛ Matthew chapter 1 hɔ na sɛ edu Jekonia na kyɛ sɛ Nyankopɔn ɛba bɛyɛ biribi wɔde branch bi a ɔno ankasa ɛna ɛma soɔ emfiri mogya mu emfiri bɛma ho nsuo mu na mmom no ɛyɛ Nyame honhom na bɛdi saa adwuma no. Enti na wadi Yesu Kristo be famo Joseph ho odi be famo David asefo ho say wei any Judah mu busianko mu jata no wei any Messiah no a minyame ene mamma ne so na nye obi hu nsuo eye hon kronkron tumi ene sane Maria eso ema owo no yankinkan efri Matthew asempa etiba ko chichemu a eye aduo no. Was say not Joseph. Okay, in verse 19 about was it then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example. Was it not Joseph? What ye nipa konkro no person be go marry anyone say bra who say wafa fro. Was it? But while he thought about these things, was it bra won dream no? Was it behold? An angel of the Lord appeared to him in a dream. Was in Nyame soma abofo e mane ba ne nchen e woda yesumu. Na oka kire say Joseph, son of David. Wa boni din say David asinia wo Joseph, do not be afraid. Was ma ubuntu se obefa Mary se oyire. For that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Was in near abana frumo no eye die free hon kron no enti no dey for Isaiah say nyame hon kron ebetna nimu na the spirit of wisdom, understanding, the spirit of might and counsel, the spirit of the fear of the Lord emprenso ebetna nimu na edino ebedi dwuma enti na mo enti na so kenka Luka enwoma no a ebra Yesu Kristo ofri efisi ebonus no Bible say won kronkron sane ne so na won kronkron sane ne so no wo say won kronkron na san di nanim e de no ekọ esre so na wo kenkan a wo say na won kronkron san e di nanim e de ne by Nazareth na wo say wo kon wo hia dem no ye di odifo Isaiah nwoma no ema no na Yesu biemu a pebabi o kan ya ne say the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Jesus see Awurade honhom wo me so na wasra me se me meka nsɛmpa kyerɛ mo borɔfo wasoma me se wona won kuma bubuo no me nsa won yade na me nka Awurade ani so enkyerɛ mo na wona wo ani afira nso no membie won ani eye nyame honhom enana edi dwuma e wa Awurade Yesu Kristo mu metimeka Jesus was the spirit incarnate in flesh. Yesu oye nyankopon a was oye nyame honhom a was sane wo nipa tibia mu ene e betnaye. That is the branch nyankopon ehwareye e de betua David abusua no say yei ene Judah abusua kuo mu jata no. Eto kinka genealogy no anyame ma enije na emayenya arehemu wo Awurade Yesu Kristo mu. Na wo sahe genealogy no a enyema bi wo mu ache se enwanwa pa hwe wo hwe Jewfo abakosemu a ye ka awontoto aso a ye mom madin esan se Jewfo enwoma bi ye frene Talmud o ma twere wo mo kete se the family of the woman is not to be called a family. Oba no nasefo ye ne mba no eni kwanse ye frene busu na che se Jewfo na nkasa no omudi ejade anke Ghana anke beka se bi enkranfo ene latefo no bi efa omudi ejade Ghana omoma kan dodo na so di enade but I say no ye no ano ema awodo enan ene pie mu ema awodo nan
ba ko de wan hwe a wo hu ne din ye but bible na mo ne din but o kan ho asem wo wabo obi e fe ne Tama wona Juda ne kodaye no ene wabo obi te se Rahab dwomanfo ba no ena obo obi te se Ruth the Moabite na ba ko e kai a wan mo ne din but o infe ye no eye verse 6 go no wasi na Isaiah ewo King David. Then David the king begot Solomon by her who had been the wife of Uriah. Wasi Uriah ne yere no a David ne no ko boy dwaman no na omwo Solomon. Ent na chese Bathsheba ho asem na oka. Nyame ma se wohwe sama we no nyina no a in fact obi ka se question mark ewo wo ho ye beka so mo nyina wo ye Gentiles. Bible no nka se Bathsheba no a Gentile but na ni kunu e Hittite. Oye Hittite ne there it is supposed to say e bia no nso oye Hittite because Israel mo no wo ko ware afra mama mu no ya na ano wore. Etu wo nyina wo hwe obi ti se Tama ena Juda ede ne mama no afi we ware na no nyame ma tetefo no bre yo tetefo no bre enti yesu se ye fa wo ha mu a ya mo ma yen ha pi na sane okwan ya tetefo no fa so Juda ne ma bre woi Tama kwa ware ne nko yie ma no afi na kakuma baako wasi kuma ni de wonyini ntiko na wonyina amede na mo ware onyina na mede na mo ware a na Juda nso akoye no ho ayi kokwa sabi se wo kɔ baabi na okɔ baabi ni na Tama te se yate se wase wo ba ha wo na Tama koye no ho se dwamafo ba oduru ho na Juda nka dwamafo ba te wa wo fa ho ben na ono nso ekwan ye na one no koye no beye na nyinsen ba mu ati se yenkɔ wie a Juda akɔfa na se na che se ayakoye incest wadi a che se nanka enya yi but safo we nyina wo de apie Yesu Kristo genealogy mu adwamansem na ekowo Perez enti Perez nka ne ye kasem a ye be kase oyempena ba na be ntina Matthew nti wo mfere kra se nka wo ka Messiah ho asem a wo di sankrofo we din baba mu ana but na o kire yen se Messiah na dwuma wo ba be no wo ba ama enebonyefo Bible na mfere so bebo sankrofo we no mu din enti na Yesu Kristo ba no so wan fere se woni enebonyefo betun se didi obekrokro wo mo edi nyame asema mo asakra bebre wo hwe obo to so ti se Rahab wono so dwamanfo ba akwansrafo no ko Jericho ye pam wo mo no so mo bra mo mehya ase odo mu sieye eno se menu ano mede mo stadium sremo mo nje me ne me fiefo eno mo se ebeje mo ene ma no be ye ebeka Israel fo wono so no Yesu Kristo ye trezine nananom a wono so ka ho bi enwamanfo unfa obi ti say Ruth no ye Moabite for no omo anane ebinom ye Ammonites sa Ammonfo no omo agya pa efri mu no eye Lot tama Lot to free Sodom and Gomorrah no ye say ne mahye da ma ne boro no omo ne papa ekodai enkwada no a omo wo no na ba ko de Ammon na sefo ene de Moabite abosonsonfo wo mu nyina ewo Yesu Kristo genealogy no Bathsheba na me ma kire ya me hu se Yesu ne dwumadi a wo ba bedie no wo ba amane bonyefo na right there Matthew adanadi ame hu no Messiah no na dwuma wo ba beye anuanom edru ba bia ya momayem na Nyankopon ase ayadum bi o na agye me no me no ayadum bi ene da so ti ase ebi kura ye na bi ti se de ye wo na ha se kura no ye bosonfo ebi ye na bi no ye kronfo ebi ye na bi kura no ye mo na atuni a chese kromo no ye penekunu no odwane kwetena ba bi no wo ya na Yesu ya bepie mu ebi kura ye ken ye na bi no ye twetwatire ni nyame ma eye adum na Onyankopon nam Awurade Yesu Kristo so e di agye ene ya ma ye wudifo ama ye akronfo na wagye ye saa no
ɛna wɔse yɛn so saafo ni nyina no yɛnkɔ boa wɔn mo na yɛmfa wɔn mmra Kristo nkyɛn. Etitama Yesu Kristo ba yɛ no yɛ ne nnwuma no na Farisifo no nte ase. Ta ko we kula wɔso yɛ Messiah na obi ɔyɛ Messiah woni atogefo a kyese kalabulefo na nam. Ɛna nwamanfo na ne ɔmo nam. Ɛna se ɛna hey. Yesu se mama ama wɔn mo hode. Me ba ma wona wo yade. Onipa ne bai se obehwehwe na wagye ne ayira. Nyame ma weni adwuma Kristo di ahye yensa. Ye wo bibi efa se outreach. Outreach ne se ye kwa bonti akogye wo mo ayira. Ena ye wo bibi se inreach. Inreach ne ye wo mo so mo timu a wo mo so omo niema yo no emfa baabi. Safo no na asafo no wo ho ema wo. Makosira manfo bebre wo hospital. Wo kwa yenchi wo fa won to bed so se wonyare. But hospital no wo ho ma won no mo yare. A doctor for ni nurse for no akwet se asofo ni asori mpanimfo ni akyerɛkyerɛfo na suturu ba bi asafo no na ɛyɛ akoyɛ se yɛ dɔ wɔn mo ma kwantene kyɛn wɔn mo ne ma nkɔyie na memma ɛnyɛ se so bɔne so nanso eduru ba bi a woma yɛhu se Yesu bai se ɔba bagye ne bɔnyɛfo eti wɔn mo a ɔmo yira wɔ yɛ asafo mu anase wɔn mo ma kwan nyɛ no titiru emmabunu no ba bi a megyina mekasa bia mekasa ɛkyerɛ emmaburu no esan sɛ wɔn mo ne asafo no daakye mumienya abotre Kristo ɔdɔ kwan so yɛnsi nyame wɔn kronkron ma wɔn mo na dodoɔ na ensakra wɔn akwan meso Kristo mu dendenden sa ɛna Matthew ɛpɛ akyerɛ yɛn. In fact so we genealogy no man krofo bebre o banka eni kwan senka wo mudin kura eba mu kura Jacob no ɛna da ne ade but omu nyina no Onyankopon da na di ekyere se Messiah no na dwuma oba beyenie nyamemba Kristo one Messiah no Kristo one ya agyenkwa na wo fa Bible na the next time no bie Matthew chapter 1 ebetinya ye nwonwona wani so mane nya nwonwona bio sese won say the whole of the gospel ni nyina no the foundation no ne say Jesus Christ only Onyankopon tias for the ban. The son of David, the son of Abraham. Na ono ene wa jenkwa. Ono ene wa wurade. Hwe Awurade Yesu Kristo nti ene nanwumre ye nyina ye hyemu ase. Awurade Yesu Kristo nti ya bo abusua. Awurade Yesu Kristo nti ye jai enyema boni bi. Enyano de Yesu ayamaye no eso. Na ide ho nyina mase ye himpa intimi ntuaka but enanwumre dem di gya wan se uma Yesu do ne botai ntre o de basa isisu be wuye no uma ye na na di enkyira foforo twedwa mponyankopon onhyirawe na onka ye ho ewo ne timu nti amen amen omo ma ye mompa yesima otumfo nyankopon ayi nka wodin enanwumre wa kyerɛ wasɛm wa kyerɛ me hu se Awurade Yesu Kristo one Messiah wosuma no what say am hu say Yesu wodone bonyefo no hwese de bonye ni bia be sakra na dwene Awurade ma yenti asem yase bi yakoma mu ne ya dwene ne yakoma ense Kristo me de wo ma ehye wonsa so bi wo ho an enti ase wo Kristo Yesu mu enwie peya enanwumre ye de wasese wo ma enti ase enwie peya koso ahwe won kronkron no egu ye so wana wo tie ye ne e wo Facebook ani miamia hodo nyina no Awurade sana won kronkron gu won so ye ni a yesi yenti Yesu ase ne yesi Yesu obeye yen 419 wo Awurade fa wasemi Yesu na sakra wo nyina na yenya awrehemu e wonimu aye nka odin entontom enka odin si wa tie yen Bible e wo Jesus Christ di munti amen.